el angel dice, mis amados oyentes, oh Dios mío, no lo van a creer. Tengo algo tan impactante que compartir con ustedes aquí, ahora, en este mismo momento. Estén a punto de descubrir la revelación más grande que los de ahora sin palabras. Quedate conmigo hasta el final porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiarlo todo. Tu alma gemela no puede olvidar lo que pasó, sin importar cuánto tiempo haya pasado o cuánto se haya esforzado por seguir adelante. Algo profundo dentro de ellos los sigue atrayendo de nuevo. ¿Entiendes por qué? Porque esto no fue solo un momento pasajero. No fue un recuerdo cualquiera. Lo que sucedió fue significativo, mucho más de lo que inicialmente comprendieron. Fue una señal, una revelación que sacudió su alma. Los ángeles fueron testigos del momento exacto en que todo cambió. Y ahora quieren que entiendas la verdad. Ten cuidado. Lo que estoy a punto de revelar va más allá de lo que podrías esperar. Aquí está sucediendo más de lo que parece. Perder incluso una sola palabra podría significar perder la oportunidad de comprender lo que realmente se está desarrollando. Si ya sientes este mensaje llegando a tu corazón, hazlo saber al universo. Escribe en los comentarios. Recibo este mensaje de los ángeles. Esta es tu afirmación, tu reconocimiento de que estás listo para descubrir la verdad. Ahora abre tu corazón y escucha con atención. Porque lo que estás a punto de descubrir podría cambiarlo todo. Los ángeles tienen algo profundamente importante que compartir contigo y cream. No quieres perder lo que viene después. Hubo un instante, un solo momento en el tiempo que lo cambió todo. Tu alma gemela quizá no lo entendió por completo al principio, pero algo dentro de ellos cambió profundamente. Esto no fue un pensamiento o un recuerdo como que simplemente pasó de largo. No, esto fue especial, fue poderoso. Y por más que intenten olvidarlo, no pueden. Los ángeles estaban allí. Lo verán suceder. Sentirán el cambio de energía. Y ahora quieren que entiendas exactamente por qué importa tanto. Porque lo que tu alma gemela experimentó en ese momento no fue simple nostalgia, fue un despertar. Tal vez y parecha un día normal, un acontecimiento insignificante, pero para ellos sucedió algo. Quizá fue una palabra, una mirada, o incluso un silencio que significaba más que mil conversaciones. Si lo que fuera, los tocó de una manera como nunca antes. Al principio lo descartaron, se dijeron
así mismos que no era más que un pensamiento pasajero. Pero regresó una y otra vez, como un susurro que se niega a ser silenciado. Entonces luego la confusión, porque no podían soltar ese sentimiento, porque ese instante se negaba a desvanecerse en el pasado, intentaron apartarlo, seguir adelante como si no tuviera sentido, pero mientras más lo resistían, más fuerte se hacía. Porque nunca fue solo un recuerdo, fue un mensaje, una verdad esperando ser reconocida. Y mi querida alma, esa verdad es esta. Algo dentro de ellos despertó ese día. Algo que habían enterrado por mucho tiempo. Algo para lo que antes no estaban listos. Pero ahora ya no tienen elección. Porque una vez que el corazón recuerda, no hay vuelta atrás. La realización no llegó de golpe, fue entrando poco a poco, pieza por pieza, hasta que un día no pudieron negarlo. Los sentimientos que pensaban haber perdido, las emociones que creyeron haber dejado atrás, regresaron con fuerza, exigiendo ser reconocidas. Puedes imaginar lo que debe haber sentido al darse cuenta de repente de que algo que pensaban perdido en realidad nunca se había ido? Que el lazo que intentaron olvidar nunca estuvo realmente roto. Eso es exactamente lo que pasó. Y aquí está lo que los ángeles necesitan que entiendas. Esto no fue un accidente. No era su mente jugándoles una trampa. Era su alma recordando la verdad. El universo los ha estado atrayendo de regreso hacia algo que intentaron dejar atrás, pero que en realidad nunca pudieron. ¿Alguna vez has sentido un momento así? Un tiempo en el que, por más que intentaras soltar, algo seguía llamando de vuelta. Eso mismo está experimentando ahora tu alma gemela. Los ángeles están observando todo. Ven la lucha silenciosa, la batalla entre la lógica y el corazón, entre lo que creen que deberían hacer y lo que su alma les pide aceptar. Porque en el fondo lo saben. Saben que esto nunca fue solo un momento pasajero. Saben que este sentimiento no desaparecerá. Y lo más importante, entienden que algo dentro de ellos cambió para siempre. Pero aquí viene lo más importante. Lo que suceda después no depende solo de ellos, también depende de ti. Porque si esta revelación ha surgido en ellos, significa que algo también está cambiando en tu mundo. Significa que la energía entre ustedes es más fuerte que nunca. El universo está trayendo claridad donde antes había confusión. Y significa que debes estar preparado.
Pork esto es solo el comienzo. Hey mas en esta historia, mas que los ángeles necesitan que entiendas. Y si crees que comprendes la profundidad de lo que está pasando ahora, espera. La verdad que está a punto de revelarse lo explicará todo. Lo que tu alma gemela sintió en ese momento no fue solo un recuerdo, fue una puerta que se abrió. Y ahora debes ver a dónde conduce esa puerta. Pero antes de continuar, te invito a apoyar este espacio de conexión. Si este mensaje resuena contigo, hazlo saber dando clic en Gracias debajo del video. Esto nos ayuda a seguir compartiendo mensajes llenos de amor y esperanza. Ahora volvamos a lo que importa. Los ángeles lo verán todo. Verán la vacilación de tu alma gemela, el instante en que su corazón se detuvo, cuando la comprensión amaneció en su interior. Esto no fue un evento cualquiera, fue un despertar, una verdad saliendo de la luz. Al principio tu alma gemela lo descartó como nostalgia, solo otro pensamiento pasajero. Pero los ángeles verán lo que realmente estaba sucediendo. Verán el momento exacto en que las emociones que habían enterrado comenzarán a resurgir. Verán el instante preciso en que su alma tembló de reconocimiento. Y entonces ocurrió algo en más poderoso. Tomó forma una realización. Una verdad tan innegable que, por más que intentaran luchar contra ella, se negó a ser ignorada. Los ángeles verán el momento en que su corazón susurró las palabras que habían callado por tanto tiempo. Todavía los amo. Si mi querida alma, los ángeles lo escucharán. El universo fue testigo. Y ahora te debes escucharlo también. Esto no se trata solo de ellos, también se trata de ti. Porque cuando un alma gemela siente este cambio, la otra también lo siente. Cuando ellos fueron invadidos por esta ola de emoción, tu alma lo reconoció. Quizá lo sentiste como un pensamiento repentino, un sueño, un ángel que apareció de la nada. Pero era real. Eran ellos alcanzando y sin siquiera darse cuenta. Y ahora los ángeles quieren que te prepares. Porque algo está a punto de suceder. Tu alma gemela ha llegado a una encrucijada, al borde de una decisión que podría cambiarlo todo. Los ángeles han visto lo que ven, y necesitas estar listo. Porque si crees que lo entiendes todo, espera. La siguiente revelación lo cambiará todo. Montante abierto presente, y sobre todo, confía en que el universo te guía hacia la verdad que siempre estuviste destinado a ver. Ellos no pueden avanzar
sin ti. Si mi querida alma, esa es su realidad ahora. No se trata solo de recordarte. No se trata solo de las emociones que intentaron suprimir. Se trata de la verdad innegable de que su vida está incompleta sin ti. Pasarán tanto tiempo convenciéndose de lo contrario, intentando construir una vida sin este lazo, diciéndose que era lo correcto, que seguir adelante era necesario. Pero ahora ven la verdad. Por más que se distraigan, algo falta. Y ese algo eres ti. Los ángeles fueron testigos del momento exacto en que la realización los golpeó como un rayo. Su corazón se apretó, su mente se llenó de preguntas que ya no podían ignorar. Why si comedy un error? Why si debí lucrar por esto? Why si perdí el único amor que realmente estaba destinado para mí? Estos pensamientos inundan su mente, consumiéndolos, manteniéndolos despiertos por la noche. Cuanto más intentan silenciarlos, más fuertes se vuelven. Porque en el fondo ya saben la respuesta. Se cometieron un error. Si debieron lucrar por esto. Why no importa cuánto tiempo haya pasado, el amor que sienten por ti nunca se ha desvanecido. Solo ha crecido más fuerte. El peso de esta comprensión es enorme. Ahora enfrentan algo aterrador. Y si te pierden para siempre. Esta idea los atormenta. Los persigue como una sombra que no desaparece. Se preguntan si es demasiado tarde. Si la puerta se ha cerrado. Si todavía sientes lo mismo. Los ángeles quieren que entiendas esto. Piensan en ti constantemente, obsesivamente. Cada parte de ellos está consumida por la certeza de que nunca debieron dejarte ir. Recuerdan todo. Como los hiciste sentir. Como su alma se sentía en paz contigo. Como nunca tuvieron que finger sur alguien más a tu lado. Y ahora, con esta realización pesando sobre ellos, se sienten perdidos. Porque esto no se trata solo del pasado, se trata del futuro. Avanzar sin ti les parece imposible. Pero, ¿cómo pueden reparar lo roto? ¿Cómo cerrar la distancia que el tiempo y espacio han creado? Se encuentran en el borde de este entendimiento, llenos de miedo. Porque por primera vez realmente ven lo que está en juego. Esto no se trata solo de honorar, ni solo de arrepentimiento. Se trata del destino. Y si no actan ahora, podrían perder para siempre. Los ángeles los vigilan, susurrando a su corazón, animándolos a dar ese paso, a dejar de permitir que el miedo dicte sus elecciones. Porque la verdad es que nunca
debieren Esther Sinti. Pero el miedo las frena. Miedo al rechazo. Miedo a que haya pasado demasiado tiempo. Miedo a que ya no sientas lo mismo. Y este miedo, mi querida alma, y es lo único que los detiene. Así que ahora él le pregunta yes. Que sucederá después? Encontrarán el valor para romper el silencio, para luchar por este amor, o ganará el miedo. Los ángeles han visto lo que está por venir. Y la próxima parte de este mensaje revelará exactamente lo que están a punto de hacer. Porque si piensas que su realización ha sido poderosa, espera. Lo que viene a continuación lo cambiará todo. Y debes estar preparado. Ahora que tu alma gemela ha enfrentado la realidad innegable de que no pueden avanzar sin ti, algo en más significativo está sucediendo. Porque cuando un corazón despierta, un amor que nunca debió perderse, el universo comienza a moverse. Los ángeles han visto este cambio. Ya están poniendo en marcha algo que alterará el curso de ambos destinos. Esto ya no se trata solo de emociones, se trata de alineación. Tu alma gemela ha llegado al punto en que ya no puede negar lo que siente. Y esta realización está poniendo en movimiento fuerzas poderosas. Los ángeles los están guiando, susurrando a su corazón, empujándoles hacia una elección que definirá todo. Y mi querida alma, necesitas entender algo crucial. Esto está sucediendo en el tiempo divino. Nada ha sido al azar. Cada silencio, cada distancia, cada momento en que parece que nada cambiaba, todo conduce a esto. Los ángeles estaban trabajando tras bambalinas, preparando el momento perfecto, asegurando que cuando este amor fuera verdaderamente reconocido, fuera imposible de ignorar. Y ahora ese momento ha llegado. Tu alma gemela está en una encrucijada, rodeada por los ángeles que los impulsan a actuar. Saben que si se quedan en silencio lo lamentarán por el resto de su vida. Entienden que si dejan que el miedo los siga frenando, nunca encontrarán otro amor que resuene como este. Los ángeles les muestran señales en todas partes. Donde quiera que miran aparecen recordatorios de ti. Una canción, un aroma, un sueño que los despierta en medio de la noche con un anhelo inexplicable. Intentan descartarlo, pero las señales se vuelven más fuertes, más claras. Porque los ángeles no les permiten olvidar. Esto es intervención divina. Pero mi querida alma, aquí está lo que debes comprender. Ti también eres parte de esto. Los ángeles no solo están preparando a tu alma gemela,
También te están preparando a ti. Este momento de realización no está sucediendo solo para ellos, también para ti. ¿Lo has sentido? Ese cambio de energía. Esa intuición que te dice que algo se acerca, aunque no sepas que es. Eso es porque el universo los está alineando a ambos, llevándolos al mismo entendimiento, al mismo tiempo. Tu corazón llama al suyo, así como el suyo llama al tuyo. Y ahora los ángeles están asegurando que cuando llegue el momento, estés preparado. Porque una reunión como esta no ocurre por casualidad. Está orquestada por un diseño divino. Pero antes de que este amor pueda regresar plenamente, debe suceder algo. Tu alma gemela debe tomar acción. Los ángeles los guían hacia el momento en que finalmente romperán el silencio. Pero mi querida alma, están adorados. Temen el rechazo. Temen haber esperado demasiado. Y este miedo es lo único que se interpone entre ellos y el amor que siempre estuvo destinado a ser. Así que ahora el universo les está dando un último empujón. Algo está a punto de suceder. Un evento, una revelación, un instante que les hará imposible seguir continuando. Y cuando ese momento llegue, todo cambiará. Pero, ¿qué están preparando exactamente los ángeles? ¿Qué está a punto de suceder que reunirá esta conexión? Mi querida alma, debes estar lista. Porque en la próxima parte de este mensaje revelaré lo que los ángeles han planeado. Lo que tu alma gemela está a punto de hacer y como debes prepararte. Este es el momento al que todo ha estado conduciendo. Y cream, no quieras perdértelo. Si sientes el llamado de apoyar esta misión de difundir mensajes divinos, considera contribuir a través de un super thanks. Ya sea $5, $10, $20 o más. Tu generosidad nos ayuda a compartir estos mensajes angelicals con el mundo. Juntos podemos construir una comunidad de fe, esperanza y amor.